Hey, hola, me gustaría que escucharas este mensaje. Este mensaje es dirigido a los que se dicen ser cristianos, a los que se supone que son la sal de este mundo, a los que ya son santos, limpios, que ya llegaron al tope máximo, a los que creen que van a ir al cielo, y a los que dicen seguir a Jesús, sí, a nosotros, los hijos de Dios. Este mensaje no es para los inconversos, no es para los que conocen a Dios, es para los que dicen conocerle. El Evangelio no se trata de ser una buena persona o de hacer buenas obras, se trata de obedecer al Evangelio. Tampoco se trata de saber la Biblia, aunque para obedecer a Dios hay que saberla. Miren, yo pensaba que ya yo era santo, que ya había alcanzado la madurez, que ya había alcanzado el tope, que no había nada más que pudiera aprender. Ya había leído la Biblia completa más de 4 o 5 veces, pero el día antes de Navidad descubrí un video llamado Truth o Tradition, verdad o tradición en YouTube, y me di de cuenta que fui engañado, que si moría en ese momento sería juzgado como idólatra porque estaba permitiendo cultura mundana pagana en mi estilo de vida cristiana. Saben, si rompes la ley terrenal y el policía te arresta, no importa si sabes la ley o no, pagarás las consecuencias. Con Dios es mucho más severo. No importa si lo haces con buenas intenciones, si es en contra de lo que Él ha establecido como pecado, es pecado, y Él te dará la pena máxima. La paga del pecado es muerte. Por esto es necesario examinarnos constantemente en el espejo de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La ley no nos va a salvar, pero nos deja vernos según Dios nos ve. Por ejemplo, escucha atentamente y luego piensa en esto. Si yo te preguntara, ¿crees que eres una buena persona? Recuerda, este mensaje es para los cristianos. Te llevaré por los 10 mandamientos para que tú te autoanalices y espero que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida. Mandamiento número 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:37. ¿Siempre has amado a Dios de esa forma? Número 2. No te harás imagen. Éxodo 20:4-6. Podemos hacernos una imagen con nuestras manos o con nuestra mente, creando un Dios falso conforme y contento con nuestros pecados. Eso es idolatría. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se llama blasfemia. Era penado con la muerte en el Viejo Testamento. Blasfemia es tomar el nombre de Dios fuera del ambiente santo de glorificación, nombre de Dios, de Jehová, de Jesús, del Espíritu Santo, como mala palabra en la calle. Eso es blasfemia. Número 4. Acordaos del sábado para santificarlo. ¿Cuántos de nosotros guardamos el sábado? Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Número 6. No matarás. Jesús dijo, si odias a tu hermano, eres un homicida, asesino. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Número 7. No cometerás adulterio. Jesús dijo, si miras a una mujer o hombre, para codiciarlo en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Mateo 5:28. Número 8. No robarás. ¿Cuántas cosas hay que robar para ser un ladrón? Una. Número 9. No mentirás. ¿Cuántas veces hay que mentir para ser un mentiroso? Una. Número 10. No codiciarás. En el Viejo Testamento dice nada de lo que sea de tu hermano, ni las obras desearás tener. Los 10 mandamientos, si usted rompió uno, aunque sea uno, ya rompió toda la ley. Santiago 2:10-11. ¿Saben de dónde viene la moralidad? Viene de los 10 mandamientos, de Dios. Si de verdad quieres entrar al cielo, no es según tus reglas.
Escucha lo que digo y analízalo, te lo imploro. No se trata de ser miembros de una iglesia o congregación. Se trata de ser discípulos de Cristo, de Jesús, y de seguirle a Él. Se trata de seguir su palabra y ser fiel a ella. Ella es el fundamento inmovible e incambiable. Tienes que arrepentirte. Sin arrepentimiento no puedes tener una relación con Dios. Si no te arrepientes, tus pecados no van a ser perdonados y Dios te cataloga como impío. Y Él está airado contra el impío todos los días de su vida. Si eres cristiano, tienes un llamado a ser santo y limpio, separado del mundo. Ahí donde estás, habla con Él. Nombra en qué has fallado, en qué has pecado. Si has mentido, eres un mentiroso. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Si has robado, eres un ladrón y no heredarás el reino de los cielos. Si has usado su nombre fuera de lo privado, alabanza, oración o en la iglesia, eso es blasfemia y los blasfemos no heredarán el reino de los cielos. Si has mirado con lujuria a una persona deseándola, Jesús dice que ya has adulterado con ella en tu corazón. Eres un adúltero. Pide perdón. Si eres cristiano y de verdad le amas, si eres de Él, Él te perdonará. Él es rico en misericordia y lento para la ira. Tienes que nacer de nuevo. Juan 3:3. La primera vez que naciste fue radical. Cuando naces de nuevo es igualmente radical y tú lo sabes en tu corazón. No todos son hijos de Dios. Juan 1:12. Primera de Juan 3:9-10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Corre, sálvate, arrepiéntete mientras tengas tiempo y pon tu confianza en Jesús. Por esto Él murió para salvarte del lago de fuego y del infierno. Por último, tienes que ser discipulado. No puedes ir por la vida imaginándote, fantaseando, formándote lo que tú crees que es ser cristiano. Alguien tiene que poner el fundamento en lo que tienes que creer, cómo conocerlo y después tienes que aprender cómo defender tu fe y fundamentos. Esto se llama apologética y hoy en día es más que necesario saber apologética por causa de la apostasía. Podemos ver claramente cómo es mezclado lo santo con lo del mundo, costumbres y creencias no bíblicas. Esto es apostasía. Dios le llama abominación. Sin apologética y sin saber los fundamentos de la fe, serás fácilmente engañado y terminarás en el infierno. El diablo es astuto. Busca una iglesia que no solamente diga creemos en Dios y Jesús, pero que sigan la Biblia y el Espíritu Santo. Una iglesia que te entrenen a ser un seguidor de Cristo, que te enseñen a ser fiel a Él, a su palabra y a su Espíritu Santo. Para de justificar tu pecado y de seguir a líderes disfrazados de cristianos y empieza hoy a vivir para Dios en santidad y obediencia para Cristo. Cristo viene y este mundo se cae a pedazos. Escapa. Hey, hello. I would like you to listen to this message. This message is addressed to those who claim to be Christians, to those who are supposed to be the salt and the light of this world, to those who are already holy and clean, who think that they have already reached the top maximum, believing that they're going to heaven, and say that they follow Jesus. Yes, to us, the children of God. This message is not for the unbeliever. It is not for those who do not know God. It is for those who say they know Him. The gospel is not about being a good person or doing good works. It is about obedience to the gospel. It is also not knowing about the Bible, although to obey God, you need to know it. Look, I thought I was already holy, that I had already reached the maturity, that I had reached the top, that there was nothing more I could learn. I had already read the Bible more than 5 to 4 times.
But the day before Christmas, I discovered a video called Truth or Tradition on YouTube. And that's when I realized that I have been deceived. That if I have died at that moment, I would have been judged as an idolater because I was allowing pagan worldly cultures in my Christian lifestyle. You know, if you break the earthly law and the police arrest you, it doesn't matter if you know the law or not. You will pay the consequences. With God, it's more severe. It doesn't matter if it's done in good intention. If it goes against what He has established as sin, it is sin. And He will give the maximum penalty. The wages of sin is death. That is why it is necessary to constantly examine ourselves in the mirror of God's moral law, which is the Ten Commandments. The law will not save us, but it will let us self-analyze as God sees us. For example, listen careful and think about what I'm about to say. If I ask you, do you think you're a good person? Remember, this message is for Christians. I will take you through the Ten Commandments for you to self-analyze, and I hope the Holy Spirit will bring conviction to your life. Commandment number 1. You shall not have no other God before me. Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. Matthew chapter 22, verse 33. Have you always loved God in this way? Commandment number 2. You shall not make yourself an image in the form of anything. Exodus chapter 20, verse 4 through 6. You can falsely create an image with your mind, with your hands, resulting in a false god that will be accepting your sins. However, this is considered idolatry. Commandment number 3. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain. Exodus chapter 20, verse 7. That is blasphemy. An example of this would be OMG or cursing in God's name and taking His holy name out of context, punishable by death in the Old Testament. Commandment number 4. Remember the Sabbath day to keep it holy. How many of us keep the Sabbath day holy? Commandment number 5. Honor your father and mother. Commandment number 6. You shall not murder. Jesus said, if you hate your brother, you are considered a murderer. 1 John chapter 3, verse 15. Whoever hates his brother is a murderer. Commandment number 7. You shall not commit adultery. Jesus said, if you look with lust at a woman or a man, you have already committed adultery in your heart. Matthew chapter 5, verse 28. Commandment number 8. You shall not steal. How many times do you have to steal to consider to be a thief? Only one. Commandment number 9. You shall not lie. How many times do you have to lie to be considered a liar? Only just one. Commandment number 10. You shall not covet your neighbor's house. In the Old Testament, it says you should not desire any belongings from your neighbors. Nothing. These are the 10 Commandments. If you broke one, even one, you have broken the entire moral law. James chapter 2, verse 10 through 11. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Do you know where does morality come from? It comes from the 10 Commandments made from God. If you really want to enter heaven, it isn't based on your terms or your rules. Listen to what I have to say and analyze it. I beg you. It is not about being members of a church or being congregated. It is about being disciples of Christ, following Him. It is about following His word and being faithful to it. This is the immovable, unchangeable foundation. You have to repent. Without repentance, you cannot have a relationship with God. If you do not repent, your sins will not be forgiven. If you are a Christian, you are called to be holy and clean, salt and light of this world, an image of Christ, separated for God, not being like the world. Otherwise, God will classify you as wicked, and He is angry with the wicked every day of their lives. Right where you are, talk to Him. Confess what you have failed in, what you have sinned.
If you have lied, you are a liar. Liars will not inherit the kingdom of heaven. If you have stolen, you are a thief. You will not inherit the kingdom of heaven. If you have used his name outside of private praise, prayer, or in the church, that is blasphemy. Blasphemers will not inherit the kingdom of heaven. If you have looked at someone with lust, desiring them, Jesus said, you have already committed adultery with them in your heart. You are an idolater. Ask for forgiveness. If you are a Christian and truly love him, if you belong to him, he forgives you. He is rich in mercy and slow to anger. You must be born again. John chapter 3, verse 3. When you were physically born, that alone was radical. When you are spiritually born again, it is equally radical and you know it in your heart. Not everyone is a child of God. Whoever has been born of God does not practice sin because God's seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. 1 John chapter 3, verse 9 through 10. John chapter 1, verse 12. Run, save yourself, repent while there is time, and put your trust in Jesus. That is why he died, to save us from hell and the lake of fire. Finally, you need to be discipled. You cannot go through life imagining, fantasizing, forming what you believe being a Christian is. Someone has to lay biblical foundations on what you need to believe and know, how to have a relationship with him, and then you need to learn how to defend your faith and the biblical foundations. This is called apologetics, and nowadays, knowing apologetics is more necessary because of the apostasy. We can clearly see how the holy is mixed with the worldly, non-biblical customs and beliefs. That is apostasy. God called this an abomination. Without apologetics and knowing the foundation of faith, you will not be easily deceived and end up in hell. The devil is cunning and clever. Look for a church that not only says they believe in God and Jesus, but that they follow the Bible and the Holy Spirit. A church that trains you to be a follower of Christ, that teaches you to be faithful to his word and his Holy Spirit. Stop justifying your sin and stop following leaders disguised as Christians and start living for God today in holiness and obedience to him. Christ is coming and this world is falling apart. Escape his wrath.